sini kita akan melanjutkan gameplay Heavy Rain. Maafin Ciku ya teman-teman, beberapa hari ini Ciku menghilang karena ada beberapa urusan dan beberapa ujian. Jadi Ciku harus mengerjakan itu dulu, baru bisa ketemu sama kalian lagi. Dan ini Ciku mulai nyicil-nyicil dulu ya teman-teman. Oke, kemarin kalau nggak salah kita udah sampai di mana? Pemeran utama siapa namanya? Aduh, Ciku lupa lagi siapa namanya. Oh, Ethan. Dimana Ethan udah menyelesaikan ujiannya sebagai seorang ayah ya, dengan cara dia itu merangkak di lorong penuh serpihan kaca sampai buat dia luka-luka. Dan kita ketemu dengan Shelby juga yang udah Ciku nggak tahu itu beneran nemuin origami killer atau gimana, tapi Ciku masih bingung sih kenapa dia bisa segampang itu mengakui kalau dia origami killer. Dan kemarin kalau nggak salah kita berakhir jadi medicine ya kan, di akhiran cuman kita belum lanjut. Jadi tanpa berlama-lama langsung saja kita lanjutkan ke chapter selanjutnya. Oke, benar teman-teman, kita jadi medicine. Ini cewek cantik sih. Dan rambutnya juga, Ciku suka. Kapan-kapan Ciku potong pendek apa ya teman-teman? Kayaknya rambut ini sangat mengganggu sekali. Ciku mau coba model baru kayaknya. Kapan-kapan ya. Kita akan coba mode baru dengan Ciku rambut pendek. Gerimis-gerimis atau ya hujan-hujan. Ini game sering banget hujan ya, heran. Kayaknya tiap malam, tiap pagi, tiap sore, tiap siang hujan. Ethan. Oh my god. Ethan udah lemes banget, non. Tan, kamu kenapa, Tan? Aduh. Mana Ciku mikir lagi pencet tombol apa tadi, astaga. Maaf loh. Oke, kita pindahin Ethan dulu. Ethan terkapar tidak berdaya teman-teman. Tapi ya iyalah, orang dia kena serpihan kaca banyak banget. Kalau manusia maaf ya, bentar. Kalau manusia asli nggak mungkin kuat, pasti udah mati, gak bisa banyak darah. Ya ada hari tanpa cancel ini teman, cancel tombol. Aku suka kayak tiba-tiba ini, tuh lukanya teman, lihat. Itu sih di dalamnya banyak banget serpihan kaca itu. Kalau manusia asli, Ethan, can you hear me? Kayaknya enggak deh, kayaknya dia udah nggak sadar deh. Kayaknya dia udah nggak sadar deh, bentar. Calm down, girl. There must be something I can do to help him. Oh my god. What happened to him? Kamu bisa diajak ngomong gak sih, Ethan? You've got a hell of a fever. Kita harus tahu dulu dia sakit apa, baru nanti kita kasih obat. Ih, pasti lukanya banyak banget sih itu. I'm gonna have to get your clothes off to disinfect those wounds. Pasti lukanya banyak banget, pasti banyak banget. Loh, kok nggak ada? Arms look really bad. Oh iya bener, di I tangan. need to disinfect your wounds. Ciku lupa lagi, tangan Ciku nggak bisa ngangkat ya. Oh iya. Tunggu Ciku bisa upgrade semuanya temen, biar nanti Ciku bisa angkat tangan. Dan angkat apa lagi? Angkat kaki. Enggak, canda. So, angkat kaki. Pergi dong. Angkat kaki terusir dong Ciku.
Nah, kita fokus jadi perawat dulu ya, teman. Kita akan I'm mengobati not a doctor, Ethan. but I'll do what I can. Disinfektan dulu kali ya. Astaga, bentar ya. Kok ada bunyi? HP siapa itu? HP kamu ya? HP kalian ya? Siapa tuh yang pesen TikTok? Pelan-pelan. Sorry. I'll go easier. Aduh, gara-gara bunyi TikTok. Pelan-pelan aja. Istrimu kemana, Ethan? kita nggak sengaja, sumpah. Itu tadi sih nggak sengaja. Malah jadi cepet gitu. Your wounds are disinfected. Terdistraksi dengan itu. Bandage dulu. Kita hentikan pendarahannya dulu. Perih banget. Oh, Ciku udah tahu nama anaknya, teman-teman. Jason. Pakai inget-inget lagi. Waktu itu Ciku kiranya Johnson ML. Jadi mobil. He's nabrak unconscious. Now I'll just have to wait. And hope he wakes up. orang. Yang kita lihat sih itu ya, teman-teman. Sakitnya. Oke, kita udah biarkan Ethan istirahat dulu. Kita kayaknya ngejagain deh, teman. Bener-bener nungguin. Kita adalah teman yang baik. Kita adalah teman yang baik. Kita support Ethan buat sembuh. Lucu ya, dia tiba-tiba kayak gerak-gerak gitu loh, Ethan. Dit, kamu tidur atau ngelindur, Ten? Ethan. Ethan lah intinya itu. Yang penting bukan setan. Oh, udah bangun. Shh. Halo. How do you feel? I've been better. Was I out for long? About 3 hours. 3 jam. Lumayan, tidur 3 jam, tidur siang. Why the guardian angel act? You don't even know me. No choice. You didn't really Beda leave me pilihan. any choice. I couldn't just leave you like that. Tuh. Nggak ada pilihan. Aku harus tetap membantu orang, walaupun You kita tidak said sayang. you were here because you're an insomniac? Ya. Kita harus I, jujur. I've been going through a bit of a tough patch the last few months. It's the kind of stuff you prefer to forget. I do what I can to live with it, but it's not easy. Kita That's the jelasin second dulu. time I found you in a bad way. You always seem to be running for your life. Iya, kenapa? Kamu ngebahayain What's happening, diri Ethan? sendiri, Ethan. Sorry. I'm sorry. I shouldn't be Kita asking harus you minta maaf ya, questions. teman-teman. Kalau misalnya pertanyaan I mean, kita after all, we kayak hardly macam- know each other. Soalnya You kita have kan no juga belum reason to kenal trust satu sama me. lain. Maksudnya kami belum kenal satu sama lain gitu. Listen, I'm truly grateful for your help, but for your own sake, I think it's better if you don't ask any questions. Aku mau bantu. Maybe I could help you. No one can help me. You've already done a lot, Madison. Yakin kah? Right. I'm gonna go. Take care. Serius, Ethan? Kayaknya kalau dibantuin lebih baik deh. Dan kamu nggak perlu pripaci, sumpah. Ini. Oke, kita ke tantangan selanjutnya, teman-teman.
Setiap kita buka origami, pasti kita harus nyelesain satu tantangan yang ada di dalam origami itu. Emang orang gila yang bikin. Oke, kita dikasih alamat lagi. 9711 Marble, Jalan Marble. Oke, kita tetap jadi medicine. Oke. I didn't do it. I swear I didn't do it. I've got nothing to do with that business. I never killed Oh nobody. no! Then why did you run away when they came to question you? I Bapak already botak told you I ini yang forgot to kita report to my kejar-kejar pakai parole itu, officer. pakai siapa namanya? I didn't want to go back to prison. Jaden. When I saw the cops, Yang I kita just malah bolted. jadi kayak orang I bodoh. wasn't thinking straight. We checked out his statement. He has an Agen alibi for at least 3 of the FBI jadi murders. lemah gara-gara Shiku yang main, astaga. Fuck, that bastard was a perfect Shiku fit. suka pencet. Shit! Tapi ini kemungkinan tersangka, teman-teman. Tapi kita Ash? nggak bisa ini ya. Oke, Okay. kita nggak bisa langsung Sean ngejudge Moss's ya. mother is here. She'd like to speak with you. Oke, It was a few months back, the middle of the night. It was pouring down. Ethan came home completely drenched at about 3. I asked him where he'd been. Ini istrinya he Ethan, spoke bener. about drowning, the rain. Mantan istrinya nggak sih? He didn't make Mereka any udah sense. There was something in his eyes. As if it wasn't really him. There may be no connection, but the next day there was that announcement about another victim of the origami killer. Oke. Find my son. I'm begging you. Dia takut semuanya berkaitan dengan origami killer, teman. Karena ya, I'm Police Lieutenant Carter Blake, and this is Agent Norman Jaden of the FBI. According to our information, Ethan Mars is one of your patients. We'd like to ask you a few questions about him. I'm sorry, that's impossible. I beg your pardon? I'm bound by bentar. an oath of Kok secrecy. jadi banyak? Under no circumstances Astaga. may I discuss my patient. Bentar ya, teman. My job is to find Sean Mars alive, and I don't give a damn about any bullshit oath. Banyak suara. Confiance? I know you don't want to protect a murderer. If you know anything, you must tell us, Doctor. I'm sorry, I can't help you. Now I must ask you to leave. You need to cooperate. For your own sake. Loh, perasaan tadi kita jadi medicine, kok tiba-tiba kita jadi ini? Doctor, a Did you child's do it? life's at stake. You may know something that could help us save him. Ya. Are you threatening me? I'm just giving you some free advice, Doc. I suggest you take it. Reason, coba kita kasih. It's your duty to inform the police if you suspect one of your patients, Doctor. I'm going to call the police and make a complaint about your behavior. Kami polisi. Doctor, you are really pushing my buttons. The only thing I'm interested in No, is no, no, saving Black. that No, kid's no, life. no, 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 So, no. you're Black, gonna no, 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 boy, no, no. tell me what I want to know, or I am Aduh. really gonna lose Calm, calm. my Blake, temper. that's enough. Let's get out of here. Iya, ngapain sih Let kamu go kayak of me. gitu-gitu? Nanti kita tambah jelek You lagi. have no right! Malah mau nabokin dokter. Pergi. Black, udah Black. Udah. Hah, berarti kita dicurigain, teman-teman. Istrinya Ethan sih bener-bener ya, Mia. Black, astagfirullah, Black. Kamu Come on, ngapain? Doc. There's an easy way and a hard way. It's your fucking Kamu kok choice. pukulin dokternya sih? No. You have no right to hit him. Iya, I'm saving a kid's life for Christ's sake. If you don't like it, leave. Black, sumpah kamu ya, Black. Udah, Black. Udah. Jangan mukulin What's up with you, Norma? You orang. getting cold feet? You don't like to get your hands dirty, huh? I thought you wanted to save that kid. I want to save Sean Mars just as Yeah. much as you do, but that doesn't give me the freedom to do what the hell I like. So you're gonna stop this shit right now. Kamu nggak boleh pakai kekerasan cuman demi bikin orang itu ngakuin. I'll get you for this, Jaden. Don't worry. I will not forget.
Ethan Mars has had psychological problems since his first son died. Feels responsible for his death. Sort of morbid neurosis. He is haunted by visions of drowning bodies. Kita emang punya. Tapi masa A few weeks ago, pelakunya Ethan? after Gak one of our mungkin deh. usual sessions, I found this on the floor. Mentang-mentang Ethan punya. It must have fallen out of his pocket. Origami. Teman-teman. Origami. Tapi masa Ethan yang lakuin? Gak mungkin. Gak mungkin. Gak mungkin. Ciku gak percaya sih. Ya, walaupun Ethan emang punya penyakit mental, tapi gak gitu. Tapi ada sih waktu itu kejadian juga yang di game apa ya? Lupa Ciku namanya apa. Tapi yang ternyata dibunuh sama mamanya sendiri itu loh teman-teman. 3 anak dibunuh sama mamanya sendiri, game horror. Gara-gara mamanya punya skizofrenia. Kalian tahu nggak game itu game apa? Kalau kalian tahu itu game apa? Ash, I want you to assign Kalian every bisa- available man to finding Ethan Mars. I want a man outside his place day and Kalian night. bisa Notify all agencies to start kalian looking for bisa him. I komen want you to di keep an bawah eye on ya. the train stations, the Game airports, the horror. bus terminals. I want every cop in the city Yang on his ass. So that if he moves, melibatin we know about it. 3 anak Yes. dan 1 Ethan Mars is the origami killer. namanya skizofrenia. Mamanya punya skizofrenia. Terus habis itu dia ngebunuh 3 anaknya dengan alasan apa namanya? Dengan alasan dia taunya anaknya hantu. Kalau nggak salah ingat ya teman-teman. Aku kayak pernah tahu game itu. Tapi masa Ethan teman-teman? Istrinya Ethan sih bener-bener ya. Jadi kamu mencurigai gua yang membunuh anak-anak. Padahal gue yang... Tapi kalau ternyata dia gimana? Kalau ternyata kita nyelesain misi cuman buat itu gimana teman? Kalau ternyata kita nyelesain misinya buat kita sendiri gimana teman? Maksudnya kayak kita romantisnya mereka bikin iri saja. Bukan ini. Ini kayaknya. Halo Pak, aku habis dipukulin nih. Nice shot. Jadi agen-agen bagus-bagus. Thank you. Please come in, Mr. Shelley. Would you Gak give bisa her a jadi coffee? keren ya. Oh, no thanks. Tapi seenggaknya tadi Do you kita play? terbaik masih itu nggak? I tried once, but I think the owner of the course is still looking for me. It's an interesting sport. It requires strength, but also a cool head and absolute precision. Would you care to hit a few balls with me? There's no Balik danger dari of tadi. damaging the greens here. Kalau ternyata si Ethan Okay. Take off your jacket. itu Grab a club. skizofrenia gimana? Kayak dia ternyata yang ngebunuh anaknya sendiri naruh di parit, terus lebih itu dia yang kayak nyusun kertas-kertas gitu gimana? Nggak tahu ya. The Kita balls banyak are in their teori sih best. sebenarnya. Cuman Ciku mau kalian yang berteori coba. Kira-kira siapa pelakunya? Ini gimana Pak? Saya nggak bisa main. Malah main golf. Shelby, kamu masih punya kegiatan lain? The most important thing is to grip the club correctly. When you feel ready, you swing. Aku siap Pak. Hell, it's only your first ball. You should try to strike it a little harder next time. Oke. Lihat. I'm assuming you didn't invite me here just to play golf, Mr. Kramer. I hear you've been asking questions about my son. That's right. I want to know if Gordy is linked to the origami killer case in any way. Iya. Gordy bilang katanya dia origami killernya, Pak. Kok bisa? Emang dia beneran origami killernya?
Kakak masuk. My son had nothing to do with that sordid case. Oke. Well, then he has nothing to fear from my investigation. Iya. Jer. Oh, You have no ternyata ini business bapaknya Gordy. investigating my son. I told you, he had nothing to do with it. Oke. Maaf. Cuma With all due respect, Mr. Kramer, it's up to me to decide who I want to investigate. kamu jangan sampai mencurigakan, Pak. Aku cuma mau investigasi aja. Tapi Gordy ngakunya dia origami killernya. I'm an influential man, Mr. Shelby. And I pay very well for loyalty. Oke. Are you trying to buy me? Kita mau Let's disogok. just say I'm trying to show you where your interest lies. How much do you want to leave my son alone? Oh no. Dia berusaha buat nutupin I anaknya. think you misunderstood me. I don't play that game. Don't go near my son, Mr. Shelby. If you do, you'll regret it. Have a nice day, Mr. Kramer. Kita harus hati-hati ya. Kalau kita maksa buat nangkap si Gordy, akan terjadi sesuatu sama kita. Udah pak, jangan marah-marah pak. Nanti darah tinggi, nanti malah bikin itu, apa namanya? Bikin tambah-tambah. Tidak. Aduh, kita dicari lagi. Kita dicari sama Jaden lagi. Kita dicari sama Black lagi. Gara-gara pernyataan istrinya. Kenapa sih? Aduh, kalau cari emang cari aja, udah. Dari kutukan mantan nih. Kita sampai dikira jadi penjahatnya. Ya, oke lah. Kita emang merasa bersalah atas meninggalnya Jason. Tapi bukan berarti kita pelakunya gitu loh, teman-teman. Masa sakit mental sedikit kata kriminal? Aneh. Udah, Ethan. Gak usah rujuk lagi ya. Dan gak ada harapan kamu rujuk juga. Kita kemana ini? Oh, ke situ. Ada tantangan apa lagi? Tikus! Ada tikus. Ih, joroknya. Tempat apa nih? Porcelain lizards? They look new. Out of place with the rest of this old beat-up stuff. Masa tadi ada pilihan buat kita banting? Pecah dong, kan itu porcelain. Porcelain tuh kayak keramik gitu bukan sih? Sumpah takutnya itu beneran, teman-teman. Banyak banget. Nggak ada. Emang kalau dipecahin jadi apa? Mau coba pecahin kah satu? Jangan deh. Ngapain dipecahin? Emang ada isinya? Enggak deh. Ciku takutnya bukan ada isinya, tapi kayak tiba-tiba itu asli gitu. Kan serem ya? Takut ada ularnya. Oke, ini ada bentar. Atau ada kuncinya di dalam situ. Bentar ya. Kita coba pecahin aja deh kalau begitu. Nggak ada. Kayak nggak ada bunyinya.
Mungkin kalau ada kerincing-kerincing gitu ada kali ya. Coba dulu ya. Tidak ada bunyi. Itu kadal atau ular atau apa sih temen-temen? Nggak ada bunyi. Niat banget ya bikin kadal-kadalan gitu. A green lizard on the door and porcelain lizards on the floor. Oh, jangan-jangan warna itu. A green lizard on the door and Yang ini. porcelain lizards on the floor. Green kan? Ah iya bener. Betul, ayo kita pecahkan. Nah, kita dapat kunci. $9711 Marble Street. It's the right place, but what am I supposed to do in this dump? Jujur sih, aku takut nanti tiba-tiba di dalam banyak ular. The pain's coming back. Drugs are beginning to wear off. Oke, kita harus cepat aja deh. There's been a fire in here. Everything is all burned up. Ciku trauma temen-temen. Ciku tutup mata dulu ya. Ciku trauma. Oh, enggak deng. Enggak bahaya. Cuma ini kayak tempat tua ya. Video apa tuh? GPS. A GPS on the table. Tapi ini pembunuhnya itu ya. Maksudnya si origami killernya bener-bener ya. Are you prepared to suffer to save your son? You have 5 minutes to cut off the last section of one of your fingers in front of the camera. If you succeed, you will get your reward. Potong jari. Hah? Ada gila-gilanya. Guys. Bentar teman-teman. Gotta disinfect the wound if I want to have a chance of surviving. Iya. Ada disinfektan nggak? Minimal. Guys, sumpah ini gila sih origami killernya. Kita suruh potong jari. The hell. Bentar dulu deh. 5 menit kan? Oh, kita buka-buka dulu. You have 4 minutes and 30 seconds. Diam dulu. Dah. The pain's gonna be intense. Gotta find some way to reduce it. Lima jari teman-teman. 5. Tapi kayaknya Ciku bakalan skip ya. Udahlah, nggak ada. Sumpah ini game bikin Ciku trauma sih teman-teman, jujur. Ciku udah nggak tahu lagi. You have 4 minutes left. Diam.
Buat dibius kali ini kayaknya. Aduh, Shiko bakalan skip sih teman-teman buat bagian dia potong jarinya, karena Shiko nggak mungkin kasih hal yang sadis-sadis ke kalian ya. Takut. Serem banget, nih game bener-bener bikin trauma. Shiko nggak mau main game modelan begini lagi, sumpah. Udah ya. Under the desk. Udah ya, kita udah nggak punya itu ya. Udah ya, sumpah. Aduh, game apa sih ini teman-teman? Game apa sih? Hah? Ini game apa sih teman-teman? Game apa sih? Sumpah. Ciko udah nggak punya kekuatan buat buat main sampai akhir. Aduh, Sean, no Sean. Astaga. Aduh, masih ada berapa lagi sih ini? Ini jari-jari kita udah nggak ada loh. Astaga. Kita nggak punya jari lagi. Kita udah nggak bisa gambar lagi teman-teman. Udah nggak bisa ada gambar lagi kita. Jari kita hilang 5. Kita udah gak punya jari lagi. Ini gila sih sumpah. Apa sih? Game apa sih ini? Siapa sih yang suruh main? Siapa sih yang suruh main game ini? Game paling nyebelin banget. Shiko gak suka. Oh my god. Tapi Shiko gak yakin kalau ini beneran Ethan yang lakuin itu teman-teman. Shiko gak yakin kalau si Ethan ternyata adalah origami killernya. Karena dia seberjuang itu loh buat si Sean. Oke, kita kembali ke Madison ya. Tapi buat partnya Madison kayaknya kita... That's affirmative, Lieutenant. We're in position. Partnya Madison kayaknya kita lanjutin aja di part selanjutnya ya teman. Lanjut di chapter selanjutnya aja ya. Sumpah. Ciko gak kuat lanjutin lagi. Itu tadi gila. Kita harus ngorbanin 5 finger atau 5 jari kita. Oh my god. Ya pokoknya nggak bisa lengkap lagi jarinya teman-teman. Astaga, ini game apa sih? Game apa sih? Shiko trauma sumpah main ini game. Tapi Shiko harus selesaiin sampai terakhir karena Shiko udah mulai penasaran siapa origami killernya. Masa Ethan? Kalau misalnya Ethan ya, dia nggak mungkin seperjuang itu. Walaupun kita punya sakit mental ya, tapi nggak menutup kemungkinan tuh Ethan sih. Tapi aneh sih. Ujung-ujungnya dia ngebahayain diri sendiri sih. Terus si Shelby kan kayak nemuin si Gordy itu kan. Kemungkinan Gordy kan. Cuman masa segampang itu dia ngaku? Nggak mungkin lah. Pembunuh masa gampang banget ngaku. Terus kalau Madison, apa jangan-jangan Madison ya? Dia pura-pura bantu Ethan. Terus jangan-jangan Jaden. Dah kita suzunin aja semuanya teman-teman. Atau kalian punya teori lain, kalian bisa komen di bawah ya teman-teman. Aku nggak tahu lagi deh ini. Ini game paling gila yang pernah Ciko mainin. Ciko trauma mainnya, astaga. Lebih sadis dari The Walking Dead. Aduh, yaudah. Sampai sini dulu ya teman-teman. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Dan bye-bye.